in Food Science and Nutrition, KSOU, Mysore. So today I am going to talk about the open elective paper, Food Psychology, on emotion, mood, food cravings, and food addiction. And also I am going to talk about the eating disorders. So first I'll start with the mood and food cravings and emotions. So in that unit, after completion of this unit, we people are going to able to know, describe the relationship between mood, emotion and food behavior. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ನೀವು ಸೊ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂಡ್, ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್, ಮೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಫೌಲ್ಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೌಲ್ಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೌಲ್ಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. And third most important objective is, so describe the causes and treatment for the food addiction. So ಈ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ we are going to give for the food addiction and what are the causes for the food addiction. These things you are going to learn in this unit. So first to move on to the introduction. So the food is plays a most important or significant role in the society. It is not only for the fulfilling the empty stomachs or means, it also permeates the many factors of many facets of our lives. And sensation of sensation for the taste is most differ in influence for the, so when comparing to the individual, the sensation and taste is totally different. That's why it influence the sensation of the food. So ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ, so they feel different types of sensation and taste. So according to their sensation and taste, so there that is will be influence for the individual selection. Okay, so selection of the food. And so here when you are going to consume the food, so our psychology is most important. So these are differences are deeply rooted in our evolutionary and genetic process that can be ascribed our psychophysiological yes to consume the food. And moreover, the food choice we make are shaped by our social culture context. So when it comes to the choice of the food, it is mainly depending upon the socio-economic status of the people or individuals. So according to their socio-economic, so cultural context, they are going to, because so it is mainly varies between the socio-economic status and cultural context. So ಒಬ್ಬೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ದ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ is going to be different. When you take the cultural context also, the food choice is going to be totally different. So then, so mood and emotions are the most important for the eating and the fundamental reward the behavioral, and this intrinsically linked to the individuals. So mood and emotion is the most important to eat the food. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರ ಮೂಡ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. Then when it comes to the choice of the food, so environmental factor plays a most important role in choosing the food. So that can be advertisement, packaging, portion size or lightings. ಸೊ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ product in the food, in the TV or in any other media or audio or visual media, so what the people do, so automatically they follow the advertisement. What they are saying it is right, so they have to. So that's why the environmental factor is most important
plays a most factor in the food choice, like that advertisement. And also packaging ನೋಡ್ತಾರೆ. If there is a packaging is very good, it looks like very nice, automatically they are going to choose the food. So then what are the relationship between food and psychology? So so nutrition and mental health are related to the each other, and relationship between them. So that we call it as the nutrition psychology ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. Then psychological factors like stress, mood, and eating disorder can affect the food habit and food choice. So psychological factors plays a most important role here. So that is the most important factors. They are like the stress, mood, and if they are in a good mood, they are going to food habit is going to be they are going to choose a good, or if they are in a bad mood, the time they are going to do the things. Then, so good food is more important than the tasty food. So, so what the people will do? People will always uh, give more importance to the taste of the food. So they are not bothered about the what is the think about the whether food is good or not, but the people will like the taste only. So, but instead of giving the importance to the taste, we should give the importance for the more give more importance to the good food. That will help to maintain the good health and mental health. The function of the digestive system is not only limited to the digestion and absorption of food only, but it extends the control and maintenance of our emotion level. So digestion process ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು only digest ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ food digest ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. So that extends to the control of maintenance of our emotion as well. Okay, the when you are going to choice or taking the food, some of the neurotransmitter plays the most important. Serotonin is a neurotransmitter that helps in the regulating the mood. So serotonin ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು neurotransmitter. So ಅದು that helps to regulate the mood, appetite and sleep. So ಇದು ಮೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಪಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then most of the serotonin is produced from the gastrointestinal tract, which is lined with the neurocells and neurons. Then serotonin is also to improve the absorption of food nutrient and also induce the changes in the neutral pathway between the gut and brain. So what are the factors affecting for the food preference or food choice? So when we are going to choose the food or when we are going to choose the food, some of the important factors will affect for the food preference. So the first one is the food characteristics. So food characteristics, when it comes to the food characteristics, so you are going to see there the appearance, okay, taste, aroma, texture. So like this, you are going to see the food characteristics whether it is good or not. Okay, so in that way it is affected. These are food characteristics are affected mainly for the food preference. Then body weight, according to their body weight, they are going to choose the preference the food whether it is a low fat or high fat, like that. And another one factor is the age. So according to their age, if they are in the kids in the home, if they are in the older or elderly people at the home, so according to their age group, they are going to prefer the food, because we can't give the same food for all the age group. Okay, so if there is an infant in the house, so you have to choose the some different types of food in comparing to the adult and adolescent people. Okay, then gender and race. So according to the gender is also there's a most important, it's a most important factor to choose the food. So gender, so mainly male or female, so it plays the most important factor. Then self-confidence about the food. Then socio-economic status is the most important things. So according to their socio-economic status, they are going to choose the food. So we can't assume that all the peoples are having same economic group and choosing the same type of food. So if we are going to select some processes, if the
individual belongs to a income group like that, they are going to choose a good some processed foods like that. So, but we can't expect the choose the processed foods like in the low socioeconomic status. Okay, then family relationship and nutrition knowledge is the most important. If you know the nutrition, if you have a nutrition knowledge about the what are the food you are going to choose, then we are going to choose a good type of food. So if you don't know anything about the nutrition knowledge, if you are lack of with nutrition knowledge, you are not going to select the right type of foods. Reason weaving, so that I have already discussed, told in the introduction. So television or advertisement is plays the most important role. So the what people will do, they are following the advertisement media. This thing that is according to their vision or what they are going to see in the television, they follow. So these media and television, audio or visual media will strongly affect the preference of the then familiarity of the food. So as you all know, so already some of the brands. So the people ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ going to leave that. So at least ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ so we want, I can't say particular any type of brands here. So that's why I'm telling. So ಇದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ರೈಸ್ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು and so geographical things. So geography is also most important in comparing to. So when the food choice is totally different, if you take a single village and if you take on taluk level or district level, so one place to another place the food choice is going to be very, because in Indian food is also totally different. When you can take the Western also, that is the food choice is also totally different. Then the last one factor is the culture and custom. Culture and custom they are going to choose, because all the people, all the culture, and because India has containing different types of religion, culture, custom. So according to their culture, their tradition, the people are give the more importance to the choose the food. So then mood, emotion, and preference of the food. So each person has different differences in the food habits. So when you take the examples, so there is a difference. The food habit is differ when you take it is differ. Take the one person to another. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ, so when I am going to eat some types of food, my friend is going to eat some types of food habits. So it's not same habit of the both the people. So it is totally different from each person to person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅವರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ important to understand, because they can help to understand that how emotion trigger the food choice as well. This changes the food. Emotion will triggers the food choice and as well changes the. So the emotion plays the most important role to choose the food and help to changes the food choices. Food choices. Food and emotion, sorry, mood and emotion could influence food choice via psychological effect, influence changes in the appetite or other foods related behavior that either constrains for the alters the food availability. On the other hand, alteration of mood may be an outcome of particular food choice, deliberates or due to an unavoidable situations. Thus, the mood or emotions could be provide an internal stimulus or state that may elicit a beneficial corrective food choices. So, furthermore, eating a particular food or combination of foods can alter the mood of an individual through the sensory effects, associated social context, cognitive expectations, psychological distractions, changes in the appetite, or nutritional modulation of brain functioning, resulting in the altering the these things are helps to the altering the food behavior.
So then unhealthy eating habits. So sometimes the unhealthy eating habits can alter the mood and emotional well-being. So unhealthy eating habits in the that will alters our emotional and mood well-beings. Okay. So what are that unhealthy eating habits? So for example, that is one is skipping of the meals. So the people what they will do, they missing a meal, especially it may be breakfast can lead to low blood sugar level. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಟೈಮೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ we feel thirsty so it may increase we are going to be paint so ನಾವು ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರ್ಛೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ಸೊ if your morning breakfast is not in a good way so your whole day is going to be tiredness feeling ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಉಪಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಸುಸ್ತು ಸಂಕಟ ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದಿನದ ಮೂಡು ನಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಟ್ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ 5 ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ pyramids of food pyramid so it contains 5 type food groups okay so in that what the people will do so they are remove entire food groups from the diet so ಆ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ cereals ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಆಹಾರ ಏನೇನು ತಗೋತೀವೋ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಯಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ mineral deficiency okay so that with the worsening the mood and decreasing the energy so adenagutte mood matte energy anna decrease ಮಾಡುತ್ತೆ then another thing is the over consumption of refined carbohydrates so refined carbohydrates ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ the high intake of unhealthy processed carbohydrates such as white bread ಆಗಿರಬಹುದು pastries ಆಗಿರಬಹುದು that will causes the ಬ್ಲಡ್ sugars to rise and ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಹೈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಷ್ಟೇ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನು ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು
consuming high consumption of refined carbohydrates in the low energy, but you can see the irritability also. So food cravings and food addiction in relation with the food preference. So food craving is an intense desire for the specific food. So food cravings means, so what the people ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ವೆರಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಡು ಬಯಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಬಯಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡು ಬಯಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ controllable and a person may feel it impossible to satisfy their hunger until they get the particular food. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ದಟ್, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಅವರು ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಯಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೇ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಅವರು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ತಿಂದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫುಡ್, ಸೊ they are not satisfied with the food. The specific region in the brain is responsible for the memory, pleasures and rewards plays a most important role for the food cravings, and an imbalance of hormones such as leptin and serotonin could also lead to food cravings. So if there is any imbalance of hormones, so like leptin and serotonin, that could lead to the ಫುಡ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಫುಡ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ due to abnormal changes in the pregnancy. Also you can see the same here also there is a hormonal changes. Okay, physical growth and development is may be there. So that's why during the pregnancy ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. So the people are always seeking, I want to eat this kind of food, especially mango, tamarind, like that. The people are ಅದನ್ನ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡು ಬಯಕೆ ಇದು. So cravings. So during that period, because of some hormonal changes in the body, so they experience the food cravings. So then a person may be experience pica. Pica means heating the mud, which is a craving for non-food items such as chalk agirbodu. Some people they like to eat the pica and chalk powder agirbodu, that kinds of ice chips ಈ ಥರದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. Then types of food cravings. So mainly there are two types of food cravings. One is the selective food cravings and another one is the non-selective food cravings. Selective food cravings are the cravings for the specific food, such as the favorite chocolate bar agirbodu. So selective andre, so they are very most specific for the some certain foods, particular foods. So that may be chocolate bar, ice cream, whatever it may be. So that we call it as they want to eat that. Otherwise, if you are not going to, if the people are not able to get that their desired things, so the whole day is going to be the whole day with the disappointing. So that's why the specific food such as the bar or particular burger, whatever it may be, from their favorite restaurant, or a bag of potato chips of a certain flavors. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ದಟ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಸೊ ಪೊಟೆಟೊ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್
chili or spicy types of potato chips. Nowadays, you are going to have different types of brands and different types of flavors you are going to get in the market. Okay, tomato ಆಗಿರ್ಬೋದು, flavor ಆಗಿರ್ಬೋದು, or maybe salt and chili or salt and sweet ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು choose the food for the specific food that we call it as the selective cravings and non-selective cravings, the non-selective food cravings. So non-selective food cravings is hunger is the desire to eat anything. It may be the result of real hunger. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ they want to eat something. So they feel the hungry, but they want to eat. It may be the result of real hunger of pangs ಆಗಿರ್ಬೋದು, but it can also be a signs of the thirst. So tiredness ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Drinking of water may be help with the intents of non-selective food cravings. But then move on to the food addiction. So food addiction, it is defined as the hedonic eating behavior involving the consumption of highly palatable foods. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೈ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್, the less amount of the salt in the food, automatically they will adding the food. So ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ when the people addict with the high salt or high fat or high sugar, so they will eat more amount whatever the food they are eating. In that the amount of these things, salt or fat or sugar, should be in a high quantity behind the energy requirement. So they are not bothered about the energy requirement, so they are going to eat the food. The food addiction is accepted to the similar several other disorders, including, so food addiction is also accepted to the similar to the several other disorders, including binge eating disorders, bulimia, nervous ಆಗಿರ್ಬೋದು, compulsive overeating ಆಗಿರ್ಬೋದು, and other feeding and eating disorders. So food addiction ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತೆ ಬಿಂಗೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು ಅಥವಾ ಬುಲ್ಮಿಯಾ, ನರ್ವಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾದ ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಅತಿಯಾದ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ the individual activity is also most important. If you are consuming high energy, if you eat the less activity, that will lead to your energy is going to be stored as usual. So that's why, so if the person having food addiction, that will causes some physical harms and leads to a chronic health conditions like obesity ಆಗಿರ್ಬೋದು, and also type 2 diabetes. So obesity, type 2 diabetes, so cardiovascular problems ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ suggestive of food addiction that includes frequent cravings for the certain foods despite feeling full and having just finished a nutritional meal. So starting to eat a craved food and certain eating much more than the intended. The eating craved food and sometimes eating to the point of being exclusively stuffed. Then often feeling guilty after eating the particular foods, yet eating them again soon after. Sometimes making excessive about why the responding to food craving is a good idea. So repeatedly but unsuccessfully trying to quit eating certain foods or setting rules for when eating them is allowed, such as cheat meals or on certain days. So often hiding the consumption of unhealthy foods from the others. Okay, that is all. The feeling unable to control the consumption of the foods despite knowing that they causes the physical harm or weight gain. So
What are the most addictive and least addictive foods? So here are the some of the most addictive and least addictive foods. What the foods will mainly most addictive, and what are the foods are less addictive foods? So when it comes to the most addictive foods, if you take the pizza, chocolate, chips, cookies, ice cream, French fries, cheeseburgers, soda. So it's not a diet. Soda is not a diet. The cake, okay, cheese, fried chicken rolls, plain popcorn, butter, okay. So breakfast cereals, gummy, candies, steaks, and muffins. So these are the people are mainly addictive for these kinds of food. Then what are the least addictive foods? So least addictive foods are when you talk about the least addictive foods, that is the cucumber, carrots, bean, okay, with no sauce, okay, apple, brown rice, broccoli, banana, salmon, corn, no butter or salt, without salt and butter, corn ಆಗಿರ್ಬೋದು, strawberries, okay, water, crackers, okay, then chicken breast and egg and nuts. These are the very least addictive. The people will addict very least of these types of foods. Then what are the causes of the neurobiology? So addictive like eating behavior is associated with the behavioral alteration apart from the psychological causes for lack of control over food consumption. This behavior has repeatedly been linked to processed foods, especially those high in added sugar or fat. The processed foods are usually engineered to the hyper palatable so that the taste is really good. So ಏನಾಗುತ್ತೆ processed food ಅಂತಾಗ that is designed with the hyper palatable. So ನೀವು processed food ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು if you eat the processed food ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ hyper palatable ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನೀವು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಿ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್ಸ್ ಸೊ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. They also contains high amount of calories and causes the significant blood sugar imbalance. So ಇದರಲ್ಲಿ so contains high amount of calories ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ that will causes the significant effect in the sugar level, whether the sugar is going to be increase or imbalance ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ whether it can be increase or decrease the sugar level in the blood. So that is the blood sugar imbalance. These are known factors that can be causes the food cravings. These are the above the causes mainly cause the food cravings. The reward center in the brain secretes the dopamine and other neurochemicals on eating particular food. If you want to eat particular food, the brain secretes the dopamine and other neurochemicals, then only you are going to eat a particular types of food. So then appetite and satiety are controlled by the meticulously controlled system between the gut and brain. After the meal consumption, appetite suppressing the hormone like the glucagon, peptide, cholic, cytokinin, leptin, etc. are released that induce the satiety, lead to the cessation of the intake of the food. The highly palatable foods can be stimulate and release the metabolic stress, appetite hormones, including the insulin. Okay, so cortisol, dopamine, leptin, and ghrelin with the associated with the food cravings. So, how to overcome from the food addiction? So, some chinda food related behavior can assist. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಫುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಓವರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಈ ಥರದವನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಈಸಿಯರ್.
So trigger foods. So some food will triggers the persons the write down. So first what we have to do, you have to list on the what are the triggering foods, ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, so that we have to causes the cravings and binges. So these are trigger foods to be avoided completely. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರಿಗರ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರ್ತಾವೋ ಅಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ come over from the food addictions. Then fast food places to make, so make the list of the some of the fast food places that serves healthy foods. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ that we have to list down the things and note their healthy options available. This may prevent the replace when the hungry and not in the mood to cook. So ನಮಗೆ ಮೂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ choose the, so choose the fast food places where they are going to give the healthy foods, healthy and hygienic food. So that will helps to prevent the relapse when the hungry and not in the mood of cook. So then what to eat, choosing healthy foods that are linked and readily eaten regular. So you should know what the food you have to eat. Then coming to the treatment. So what are the treatment for these things? The treatment for the compulsive eating aims at addressing the emotional, physical, psychological needs of the individuals. Treatment will focus on the breaking of the destructive habit of chronic overeating, and the goal will be a replace the dysfunctional eating habits. So usually dysfunctional food habits with healthy one, and to treat the depression or anxiety treatment that may effective. That includes, the one is the CBT and ಕರಿತೀವಿ. The CBT means like cognitive behavioral therapy. This is a branch of psychotherapy. ಇದು psychotherapy ಒಂದು branch ಆಗಿದೆ. Aims to identify and change the negative thoughts patterns as well as the creating a new coping mechanism for the food addiction and triggers. Then medications, persons may be prescribed medication to relieve symptoms of depression or anxiety that may be underlying compulsive eating. Then solution focused therapy, SFT. So this is involves the professional support, and individuals find situations for the specific issues, triggers and stressors in a person's life that leads to a overeating. Then trauma therapy, the psychotherapy, it is a psychotherapy treatment that helps to a person to come to learn with the trauma that may be causes trigger and compulsive eating. Then nutrition counseling and diet planning. So here what the nutritionist or dietitian is going to plot with the help of nutritionist or dietitians to follow the uh, good dietary plannings or good meals to help the person develop a healthy approaches to the food choice or menu planning. So ಆ dietitian ಅಥವಾ nutritionist ಸಹಾಯದಿಂದ take the consultation from the dietitian and nutritionist to have the good meal planning or menu planning and food choice, and take the suggestion from the nutritionist or dietitian. So the summary of this unit: our mental health and nutrition are important for each other to get a physical wellness. Nutritious foods provide the proper nutrition as well as improve the mental and physical health of an individuals. As the prevalence of obesity increase, traditional weight loss methods appears ineffective. Researchers and clinicians have begun to consider the addictive potential of foods, and it is prudent to avoid the consumption of fast foods, ultra-processed foods, as they contain higher quantities of sugar, hydrogenated fat, salt, chemicals that can affect the physiological and mental functions and hampers our daily lifestyle and helps to food behavior, chasing the food. So overall, it is if you follow the, it's a good
choosing the food, so our health and lifestyle is going to be in a good state. So this unit is over. The first sixth unit, fifth unit is over. Then move on to the next unit, that is the eating disorder and treatment. So objectives of this eating disorder, and so after completion of this unit, people are able to describe the major types of eating disorders and their characteristics. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ you people are able to describe the what are the major types of disorders, ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ eating disorders ಗಳಿದಾವೆ and what is their character symptoms, causes. These things you are going to learn in this unit, and describe the risk factors and behavior pattern causes for the disorders. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಸಸ್ಸು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ದೆನ್ describe the nutrition therapy for the food disorders. So after the end of this thing, so you are going to know that. So what is the exact nutritional therapy? What is the nutritional guidelines to overcome from the eating disorders? So it is an introduction about the eating disorders. Eating disorders having one of the increasing disorder in developing and underdeveloping countries. So this includes extreme emotions, attitudes and behaviors surrounding weight and food issues. So and there are serious emotional and physiological problems that can have the life-threatening consequence for the male and female. The drive for a thinness most only is not only affect the actors but the young, middle and age and older adults also. So the concept of thinness is not only affect the actors, so but it is also affect the young age people like 15 to 19 years old people, especially in the girls, female, so middle-aged people and older adults also. So this disorder generally refers to a group of conditions characterized by the abnormal eating, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಚ್ ಮೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ insufficient, or the people are eating insufficient food or eating excessive body of the individual. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು abnormal eating, it is characterized by the abnormal eating people, whether the people are eating more food or insufficient foods. So here are some of the definitions of the nutrition disorders. So eating disorders. Eating disorder is defined as a psychological disorder centering in one of the avoidance or eating the excessive consumption of food. So that I already told you in the introduction. So in this condition, it is a psychological disorder. Here the people, what were they? Whether the people are avoiding the food or eating excessive of the food. So it is also said that regarding the eating disorder, that can be, it is a type of dependency. Eating become the objective dependency and disturb the balance of daily life. So this kind of behavior will disturb the balance of the daily life imbalance market. So other definitions for these things disorders is an illness that causes the persons to adopt harmful eatings. So ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ harmful eating adaptation for the persons. ಸೊ ಇದು ಅವರು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ disorders are more common amongst the teenage girls and the young women. So in the introduction also I already told you. So this eating disorder is mainly affects on the stages of puberty. So the age between the 15 to 19 years. So that's why these disorders are more common among the
teenage girls and young women. So eating disorder ED is also defined by the psychologist. According to the psychologist, it's a psychological disorder that impairs the normal eating behavior. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ನ್ಯೂನತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪೇರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಈಟಿಂಗ್, ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಅನರೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಸೊ ಅನರೆಕ್ಸಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಲ್ಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬಿಂಗೆ ಈಟಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ eating disorders. So then etiology of the disorders. The first one is the self-starvation. Individual self-starvation means here the individual at risk of developing the anorexia nervosa. So self-starvation means ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹಸುವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಪವಾಸ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಉಪವಾಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಈಟ್ ಮೋರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಇದಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಹಸಿವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವೇ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಹಸಿವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಬುಲ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓವರ್ ಈಟ್ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಬುಲ್ಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಆರ್ disturbance for the, so main etiology of this thing. So the people will see the environment factor that includes the media and advertisement and family. So these are the things it comes under the environmental factors. So in media, the people will see the advertisement, whatever the thing, TV advertisement or radio advertisement. If the people following some food, so they will so know. So if I eat, you will go and go to six pack like that. They are showing the things. So you're going to be slim and smart if you take this powder like that. So if so that things, automatically the people will start following the advertisement and media. So that's why this is the most important factor for the eating disorders. Then genetic, then there is hereditary factor is there. So if the parents have the eating disorder, so there is a chance to get their children to get the eating disorders. So impulsiveness, novelty seeking, negative thoughts. In bulimia nervosa, you can see the impulsive, novelty seeking, negative emotionality, negative nakaratmavagi think ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and stress activity that can be seen in the bulimia nervosa. Childhood and parental obesity. So in bulimia nervosa, also you can see in the childhood obesity, early menarche, okay, early menarche time ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, so they feel, so if I eat the thing, so and parental alcoholism or stroke, are strong risk factors for the development of the bulimia nervosa. So next one is the low self-esteem and elevated avoidance are noted in the both anorexia nervosa and bulimia nervosa. So in anorexia nervosa and bulimia nervosa, you can see the low self-esteem. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದಿ ಅನರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ ಅಂಡ್ ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ. ಸೊ ದೆನ್ irrespective of these etiology and also some of the common consequences of the eating disorders and psychological status are development of inappropriate and unnecessary focus on calorie content of food or food choices. So increased consideration of body weight or shape for the evaluating self-esteem, development of fear of being a fat, difficulty in concentration on memory issues. So then move on to the coming to the types of eating disorders. So mainly three types of eating disorders. They are, one is the anorexia nervosa, second one is the bulimia nervosa, and third one is the binge eating disorders. So
Let us go one by one in detail. So first one is the anorexia nervosa. So anorexia nervosa, it is a characterized by the, it is a self starvation and excessive weight loss. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಹಸಿವಿಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಹಸಿವನ್ನು ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಫಾಲೋ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ anorexia nervosa is related to a part to the destroyed body image and social posture pressure commonly seen in the during the puberty. So when they are entering to the age of the puberty, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನೋಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ they are adopting this, they are in the anorexia nervosa. So anorexia nervosa is characterized by the uncontrolled dieting. So here what will happen in anorexia nervosa, they are maintaining, they are following uncontrolled dieting, okay, progressive and severe weight loss that will leads. So uncontrolled dieting ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so if they are not consuming the required amount of food in a day, so automatically that they are going to attain the severe weight loss, destroy the body images, they are going to lose their body structure, so destroy the body image, okay. Then perception accompanying with their fear of becoming fat or obese. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸಿವಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸಿವಿಯರ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನು ಗಾಬರಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನೋ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ that can seen in the anorexia nervosa. Then what are the symptoms of the anorexia nervosa? So refusal to sustain a minimal or normal body weight, intense fear of gaining the weight. So ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೂಕದ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. distorted view of one's the body or weight, ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ತುಂಬ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ Absence in regarding to food and weight. So thinning of hair, you can see the thinning of hair in the anorexia nervosa people. There is a dry, you can see the dry skin also, low blood pressures, you can see the low blood pressure, fatigue and exhaustion. Then loss of memory. So depression also you can see, osteoporosis, okay, fast heart rhythm is there, anxiety and low self esteem. ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. These are the common symptoms you can see in the anorexia nervosa. The most cases in the women ranging in the age between early teens and mid 20s. So ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. So women aging from the early teens and mid 20s. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇಂದ ಈ ಮಿಡ್ 20s ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಸಸ್ನ ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ nervosa ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಬೌಟ್ 40% ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15 to 19 years. ಸೊ 40% ಆಫ್ ದ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ 40% ಅಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15 to 19 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು they are having the anorexia nervosa eating disorders. The significant increase in the women about the mid 20s, that is the 15 to 24 years. So then what we causes for the physical is the anorexia nervosa. So low body fatty weight, that means the less than 85%
expected for the age, height, and activity level. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, anorexia nervosa eating disorder ಇದೆ, automatically they are having anorexia nervosa people having the low body weight. It's less than 80% or below the BMI below the 17.5%. So for the normal BMI, normal body weight, height for age or weight for the height, when you take the height for height, okay, weight for the height. So the BMI, we are going to calculate the BMI. BMI means body mass index. We are going to calculate. So WHO given the cutoff level for the Asians and global levels, according to the WHO cutoff level. So 18.5 to 22.9 BMI is the normal body weight. So if they are, the people are in between that. So that says they are having the normal weight for their height. Okay. So in this condition, what will happen? The people having less than 17.5%, 17.5 BMI. So then other physical causes is lower the body temperature. So why the in this condition the body temperature is low? Because of the cold intolerance caused by the loss of insulation of factors. Because so they are very less fat content in their some fat layer in their skin. So the fat is acts as a insulating layer in the skin. So that will help to maintain the cold and temperature, body temperature, ಬಾಡಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು nervous condition there is a decreased synthesis of the thyroid hormones. So that will leads to slower the metabolic rates. Okay. Then decreased heart rate secondary to lower the metabolic rate. Easy. So really, so heart rate ಕೂಡ decrease ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that heart rate decrease ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so the lower the metabolic rate, that is easy to get the fatigue, fainting, and the overwhelming or need for the sleep. So and also in anorexia nervosa patients, they have very weak immune system. Our immune system kuda weak ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can see the brittle nails and ears in that people. Then psychological causes. So it includes some of the psychological disturbance like low esteem, that I already or failure ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, self confidence ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. You can see the depressions, the people having the psychological depressions, anxiety, ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ್ತುವಂಥ ಜ್ಞಾನಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. Then family and social posture. So that will lead to over protection, rigid extreme closeness ಆಗಿರ್ಬೋದು, criticizing the child, right, sexual abuses, so overwhelming appearance. All these negative stressful life events triggers the anorexia, and then disorder develops a struggle to independence, that individuality. And cultural pressures, that will standard of the beauty for women in the society. So cultural pressure anta bandaga, what will happen, cultural effects, they always feel in a society, I uh, want to maintain good body structure, maintain good, want to ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ media ಆಗಿರ್ಬೋದು, media force women to diet for the meeting the standards. So this the ultra thin body shape is almost impossible for most women to achieve, since it is does not fit with the biological and inherited factors that determine natural body weight. Certain occupations like modeling and sports, running, etc. So they pressurize the individual to maintain the specific body weight. So in certain occupations like
ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ತೂಕ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ in ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ they are give more importance to the body structure maintaining, ಓಕೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ತೂಕ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ much of weight, body weight, not more than this, like that. They are going to putting the pressure for these people. So what is the treatment for the anorexia nervosa? So the treatment is given in three main phases. One is the restoring the weight loss. So ಏನು weight loss ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Treating them in physical issues such as the distortion of the body image, self-esteem and interpersonal conflicts. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ psychological counseling. So the first one is the restoring weight loss, means ಅವ್ರ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ರೈಟ್ ಏನಿರ್ತೋ ಆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಚೀವಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ remission and rehabilitation, okay. Then if you early diagnose the anorexia nervosa treatment, okay, disorder, so the treatment will increase the treatment success rate. So ಹಾಗಾಗಿ treatment success rate we can see more successful treatment rate. So weight gain, so the next therapy is the weight gain. So immediate goal in the treatment. So okay, so what you have to set the immediate goal for the restoring the body weight. So here what they will, the physicians strictly set the rate of weight gain. So at least usually 1 to 2 pounds per week. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 to 2 kg ಅಷ್ಟು ತೂಕ they have to restore. ಏನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 to 2 kg ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then in the beginning, so they should give 1500 calories per day. So ಮೊದಲಕ್ಕೆ they should give 1500 calories to recover the initial weight. So then calorie, you can increase the calorie intake up to the 3500 calories per day. So according to their body needs, their height and weight, you can increase the calorie intake up to 3500 calories per day. So 1500 up to ನೀವು 3500 calories ವರೆಗೂ increase ಮಾಡಬಹುದು. Then nutritional therapy. So here the dietitian role is the most important. Here they use the dietitians to develop the strategies for developing the nutritious diet or healthy diet for weight to gain the weight, and at the same time, so they're giving the good menu planning or meaning developing the strategies, and also they educate the patients and the parents. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ತಿನ್ನೋಂಥ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ they should educate them, the patient and the parents ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಎಜುಕೇಟ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ. So next the bulimia nervosa. So it is an eating disorders. It includes eating large amount of foods in a certain period of time. So it is opposite to the anorexia nervosa. They are intentionally avoiding the eating of food. That means self-starvation. But in bulimia nervosa, is an eating disorder. This includes here the people are eating large amount of food in a short period of time. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್
induced vomiting or taking the laxative abuses, okay, over exercising or taking the diuretics or enema. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the self induced ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ದಟ್ ಮೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಸೊ ಸಮ್ vital organs in the body and taking the enema, okay, to excrete. So what are the symptoms of bulimia nervosa? So extreme concern with the body weight and shapes. Here they are morely concentrating on their body weight and shapes. So repeated episodes of binging and purging. So ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಏನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಪರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಫೀಲ್, ಓ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್, ಟು ಪರ್ಜ್ ದಟ್, ದೇ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ methods. One is the self-induced vomiting and abuse of laxatives and abuse of diet pills and diuretics. ಒಂದು self-induced vomit ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and another is the self-abused laxative ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, abuse of the diet pills like diuretics. And also some other important symptoms of the bulimia nervosa. So eating until painful, full. So ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ನಾಜಿಯಾ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಂದ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ನಾಸಿಯಾ, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೀತ್, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇರ್ ಮೂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ fluctuate. Then lack of energy, feeling guilt, then there is a suicidal tendency in these things. And what are the possible physical effects on bulimia nervosa? So taking laxative abuses. So laxative abuses in ಏನಾಗುತ್ತೆ, so they are having the bloody diarrhea. ಸೊ ಡಯೇರಿಯಾ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗ್ತದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್, electrolyte imbalance, then and taking the diuretics and all laxative that will affect the kidney things, okay. Then dependence on laxative, so they have to this thing they are using the laxative. So then the self-induced vomiting. So what will in this self-induced vomiting, there is a chronic or sore throat. So damage to the heart muscles, okay, because of every time they are intentionally vomiting, so that leads to a damage in the heart muscles. Physical pains and cramping. So vomiting or taking laxative, this thing, the diarrhea. So when the persons or individuals having the vomit or diarrhea, there is a not only a loss of water, there is a loss of, along with the water, and some loss of some vitamins and minerals also. Electrolytes and minerals can last through the vomiting and diarrhea. So if there is a lot of electrolytes in the body like sodium and potassium, automatically the people will having the body pain and cramping, you can see in these things. Then damaged esophagus. So if they are self-induced vomiting, that will leads to damaged esophagus. So frequently they are vomiting, so that will leads to damage the esophagus, swollen glands and jaws,
eroded tooth and enamels because of tooth ಮತ್ತು enamels eroded ಆಗುತ್ತೆ. Why eroded teeth and enamel? You can see that you can see using the acids or each time like laxatives or diuretics. So that will leads to eroded of teeth enamels, and finally there is a loss of teeth. Okay, other than these information, the people can often suffer from the combination of these signs and symptoms of anorexia, bulimia, or binge eating disorders. So, eating disorders it requires the personal help. See, this 100%. If the person having the eating disorders, they require the personal help. They have to contact the personal persons, professional persons. So, like physician, dietitians, okay, dentist, okay. So these kind of people, the professional people, they should conduct before going to take their own decisions. So these are the pictures for the self-induced vomiting and laxative diet pills and diuretics. So see about in one and every 100 of women having the binge and purage to lose the weight. So 100 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ so having more taking more food and purging and the vomit means removing the things to lose their body weight. Then self-induced method, sorry, so laxative pills like diuretics ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, periods of fasting ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So then physical effects, the most of the health problems associated with bulimia nervosa arises from the vomiting. So health problem vomiting bulimia nervosa vomit ಮಾಡೋದು self induced vomit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ what are the health problems associated with these things? So repeated exposure of teeth to the acids in the vomit causes the demineralization. So they are using the self induced vomiting things. So they are going to use some laxative things. So what will happen that time there is teeth are repeatedly exposed to the some kinds of acids in vomiting. Okay, that will cause a mineralization in the teeth, that making the teeth painful. So demineralization ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will leads the teeth is painful and sensitive to heat, cold and acids. Okay, eventually then finally the teeth can become decay severely, and finally it can be fall out. So in bulimia nervosa, so self-induced vomiting, you can see the hypokalemia, regular vomiting or use of certain diuretics that will leads to hypokalemia. So hypokalemia ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ automatically, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. Salivary glands may swell and result the result of infection and irritation from the persistent vomiting. So you can also see the stomach ulcer and tears in the esophagus develop in the some cases. Patient may result from the frequent laxative uses. ತುಂಬಾ laxative ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಯರಿಯಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a lack of water content in the body, so that will leads to constipation. So emetic drugs sometimes used to induce the vomiting is toxic for the heart and liver. So some of the emetic drugs using so for the induce the vomiting, so that contains some of the toxic things. That toxic things will affect on the heart, kidney, liver, okay, and also causes the accidental poisoning when taken the repeatedly. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ potential deliberating disorder that can leads to death, usually from the suicide or low blood potassium or infection. Low blood potassium in the suicide or infection in the death can may occur. So then the treatment for the bulimia nervosa, so as usual, so here cut down the or eliminate the binge and fuels. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಬಿಂಗೆಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಜಿಂಗ್. ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು
ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ the patient give the suggestion to the patient to maintain the regular eating pattern. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಕರೇಜ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್, ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೂಡ್ ಆರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಮೂಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಜೊತೆ ದೆನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನರೋಗ್ಸಿಯಾ, ಸೊ ಆಂಟಿಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು give the medications like antidepressant. Okay, this is the more effective to treat the patient with the bulimia nervosa. And also are who do not respond to therapy alone. So bari therapy yaar respond ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ, so you can treat with the medications. So then nutrition counseling that I already told you. So teach them in the nutrition value of the food. So first they should know the value of the nutrition foods. Nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the balanced diet, what are the food groups. So these things they are given for them through the nutritionist. Okay, so here the dietitian role is most important, planning in the meal and strategies. Okay, so and also they teach us then the what about the balanced diet. So balanced diet and they know what it actually what it includes, and how it looks like. These are the things is explained by the dietitian and give them a nutrition guidelines for the normal eating habit. So then move on to the binge eating disorder. It is an eating disorder characterized by the recurrent binge eating. So it can be defined as the binge eating episodes not accomplished by the purging at least 2 times per week for the 6 months. So this binge is here the people what they are eating more, they are binge eating, but no there is no purging things. So ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 times in a week they are going to use self-induced vomiting. So it is more common in obese people and the individual with history of frequent dieting. So ಇಲ್ಲಿ individual with obese ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ so frequent dieting ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ you can see this thing. And dieting eating disorder not otherwise specified is a board of category of eating disorder in which individuals have partial syndromes that do not meet the strict criteria for anorexia nervosa or bulimia nervosa, which is also includes the binge eating disorders. The estimated prevalence of binge eating disorder, it is 1.1% to 2% of the people. So then what are the symptoms of binge eating disorders? So the person does not having control of overconsumption of food. So ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಟ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ತಿಂತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ unusual large amount of food at a time. So normal person compare ಮಾಡಿದಾಗ these people are eating more. ಸೊ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ರೈಸನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವರು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್.
ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ರೈಸನ್ನು ಅವರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ when comparing to ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ the people eat more than that. So that may can sometimes that can be if the people having less time they are doing that, but it's not in a regular things. So one times or if it happen this one time, that is not a disorder. If the person's regularly doing the following the same thing, so that will leads to the binge eating disorders. Okay. So then eating much more quickly during the binge episode than the during normal eating times. So yavaga binge ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they are eat the food very fast, quickly, more quick ಆಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Eats until the physical uncomfortable and nauseated. ಅತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ till that stage the people are going to eat the things and nauseated due to the amount of ingested food, just ingested of food. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫೀಲ್ ನಾಸಿಯೇಟೆಡ್, ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಟ್ ವೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬೋರ್. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೋರ್. ಇವರು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಈಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ if they are in the depressed they are not going to eat, but here in the case these people are eat when the depressed are bored. They eat large amount of food even when they are not really hungry. So ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಅನ್ಸಿರಲ್ಲ, they are, if they are not feeling too hungry, that time also the people are using large amount of food. Okay, usually they eat alone during the binge eating episode. So ಯಾವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, that time they are going to eat alone. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲೋನಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ವೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಅಲೋನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಬೆಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಂಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ವೇಟ್, ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಸಡನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೇಗ ಅವರು ಒಬೆಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ anorexia nervosa and binge nervosa, yeah, the treatment is the same thing. So first we should give them the psychotherapy. So in the psychotherapy includes the cognitive behavioral techniques to be more effective for modifying their thoughts and engaging the behavioral changes. Okay, then same thing, nutrition counseling. They have to educate, we should educate them with nutrition guidelines, nutrition importance, nutrition values. So what is the balanced diet, what are the food groups, what is their importance role, okay, what is the each food group's role. So these things should be given for the nutritional counseling. Okay, so medical treatment, so as usual this involves the careful monitoring of the person with an eating disorders such as weight, fluid and electrolyte balance ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ their electrolyte status, so sodium or potassium balance, so cardiac status like ECG, whatever it may be, with developments such as the bone growth ಆಗಿರ್ಬೋದು, if there is a having the demineralization, there is a development status, if there is any development status, so that is also you can observe. And vital signs you can see, then it may involve to inject the intravenous fluid or very serious cases feeding the against the being of the persons. Then pharmacology treatment, what it includes. So as you know, so if the person is having eating disorder
always the people having the depression and anxiety. So in this condition, especially for those with eating disorder, this consisting for that they are going to give the antidepressant medications with vitamin and mineral supplementation. So in these conditions, we should give the along with the antidepressant medications, we should also provide the nutritional, sorry, vitamins and mineral supplementation for the eating disorders. So this is about the eating disorders. So so concluding with this thing, so eating disorder is a psychological disorder. So the people are in this condition include either the people are eating excessive or less amount of food. Okay. So if you diagnose the eating disorder early phase, that can be treatable. Okay, so that's why the eating disorder people should educate with the nutrition counseling. Then only you can reduce the nutritional disorder. Thank you. Ah, sir.